Tervetuloa seuraamaan medialähetysjärjestö IRR-TV:n lähetysraporttia. IRR-TV:n arabiosasto tuottaa vuosittain useita farsinkielisiä TV-sarjoja, jotka näkyvät muun muassa Iranissa. Ja kuulemmekin tänään näiden ohjelmien tekijöiden haastatteluja. Iranin maanalainen seurakunta kasvaa kristittyjen vainoista huolimatta. Maassa työskentelevien kristittyjen mukaan satoja ihmisiä on kastettu suurissa seremonioissa, kertoo Christian Post-lehti. Vielä parikymmentä vuotta sitten Iranissa arvioitiin olevan 2-5 tuhanteen kristittyä. Tänä päivänä kristittyjä arvellaan olevan 300 000 jopa miljoonaan. Pettymys hallituksen toimintaan sekä ääri-islamilaisten järjestöjen harjoittama väkivalta ovat saaneet iranilaiset etsimään vastauksia kristinuskosta. Ja nyt pääsemme kuulemaan farsinkielisten TV-ohjelmien tekijöitä. Okay, we've recorded 2 minutes now. Nader, John, do you want to wait? Just sit there in the same position. And does Nader want to put green screen, from this angle to be able to have that option as well to come to the studio with the picture? Yes, no? You don't need that, okay. Okay, so please go to the other position to get the close-up from another angle. This is looking nice. We can have one shot from here, yeah, so we'll just record this for a while. Meillä on täällä nyt haastattelussa Shaheen Kashilu SAT-7 Pars-kanavalta. Welcome to this program, Shaheen. Thank you. Could you first shortly introduce yourself? Who are you and where do you live? My name is Shaheen Kashilu. I'm from Iran, and I live in Cyprus with my family, my wife and my daughter. And I'm the TV producer, director, and studio coordinator in SAT-7 Pars. So you've been here in Finland recording TV programs in Farsi language. Could you tell something about these programs, what you've been recording and what was your job in this production? This program is kind of Bible stories. We started from New Testament, Gospels. So we recorded 20 episodes of each episode like 20 minutes. And we plan to have more seasons. This was the season 1. And I was the writer and the presenter of the program. So do you know how many people are watching these Farsi programs, what you've been doing? Actually, there's no any study on that because, Iranian government doesn't let all the data goes out, but my experiences, as I told you once, I remember at 2002-03, I was in the church in Iran, and we were just 10 people in the church. And 2005, when I left Iran, the last time I went to the church, the same weather, snowing and everything the same, but we had more than 300 people. If I see the growing of the number of the church members, so means millions of people are watching. And since we have a live show, children live show, and we receive lots of phone calls and pictures, every week we have more than 400 pictures sending by children, and they want to be on the screen to show them. Sounds great. So, Shaheen, you told that you come from Iran. So, do you know the situation of underground church in Iran, what it is at the moment? Yes, there was, when I was in Iran, we had some official churches, church buildings and congregation, but then they closed down and they said only Armenian and Assyrians, they are allowed to have the church, and Farsi-speaking people are not allowed. So, the only way is Christian TV stations or house churches. And there is no any number of that because it's underground. But as I understand, will be
so many churches. Yes. Is there still some persecution? Do you know some cases? Since I'm not in Iran I left Iran 12 years ago, I'm not very, very updated, but I know the government hasn't changed. The policies are from the beginning until now was the same. So the policy is persecute them. Yeah. So they close down the churches, they arrest activities, they arrest pastors, and they just attack to the home churches. I heard that even they published Bible with microchips, so they could find by GPS where is the home churches. So they are doing everything against Christianity. Yeah, it's a difficult situation. Yes, Yeah. as much as they can, they try to suffer people. Yeah. Shaheen, I could ask you, why do you want to make these TV programs in Farsi language? Actually, this is the mission. This is Yes. what Jesus asked us. He said, now you have to go and publish the good news. So, especially since now I'm working in this TV station and I receive lots of messages from people. They say one of the main source of Bible we have is your channel. So this is the way that we can send them the message of the hope, the message of life. Yeah. And they don't have any other sources. They cannot find the Bible. Yes. So this is the only way. And we are more we work more on children programs. So this is, as I believe, this is the investment for future. Yes, absolutely. Children are the future. Yes. And this way you can share the love of God you have experienced in your life, right? Yes, yes. It's really important, yeah. My story is too long, Yeah. but briefly I will tell you that years ago, before I believe in Jesus, I was against Christianity and I was against any belief and religion and this thing. But later on, I read some books of one of the authors that some churches, they just called him apostate. They didn't like him. Nikos Kazantzakis was the guy that, the author that he was, I was reading his books and he opened me a new window, opened me a new view of the Christianity. I had the Bible before that, but okay, for me it was kind of literature. But when I read these books, then I went back to the Bible, then I realized, oh, what was the messages? And then slowly, it took a process. It was not just suddenly believing in Jesus, but it took like maybe a year or more until I realized that, okay, my old life is gone and the new life is started. And then I said, okay, now I can accept Jesus as my King and my Lord. Yeah, it's really great. At the end of this interview, are there some prayer requests you would like to share with our viewers? There are many, but the situation in Iran is not easy situation. People are really suffering, especially those who want to learn about Christianity, those who want to get information, those who want to be connected to the churches, because they limit from everywhere. And we always pray for them. And I appreciate if you and your viewers also pray for them, for people in Iran and Afghanistan, Tajikistan, all Farsi-speaking countries, which they really need, but their sources are very, very limited. Yes. Thank you so much for this interview, Shaheen Kashilu, you. and God bless your job and work. Thank you very much. I'm still recording, so we'll take 20 seconds of this. Tästä ohjaushuoneesta mä näin ne 3 kameraa ja sitten mun iranilainen ystävä siellä, hän kertoo Raamatusta erilaisia tarinoita uudella tavalla.
Ja sitten hänen takana näkyy siellä niin kuin kuvia, mitä illustroi siitä, mistä hän puhuu. Ja sitten siellä Kyproksella, kun nämä ovat SAT-7 Paarsille, persialainen kristitty kanavalle tarkoitettu ohjelmat, niin siellä Kyproksella, missä on se toimisto, niin siellä ne editoidaan vielä, että laitetaan musiikkia ja grafiikkaa ja kaikki tällaista vielä päällä. Niin tämä, mitä me nauhoitetaan täällä, ei ole ihan se loppuversio, mutta vielä tehdään työtä, että saadaan se ohjelma kasaan. Okay, so we have all the pictures ready. Okay. Nyt meillä on haastattelussa Nader Dagijade. Was it right? Yes. You're so much welcome to this program. Thank you very much. Thank you for having me. Yes. Nader, could you introduce yourself? Tell me something about yourself. Yes, I'm Iranian. I'm coming from Cyprus now. It's been like 15 years living in Cyprus and working in this field of production, TV and film and these kind of things. And I work with SAT-7 like more than 3 years. Yeah. And we came for this program here, fortunately, and finished it. Yes. So do you have a family in Cyprus? Yes, I'm married. Yes. With Nice. no kids. So what was your part when you were, recording these programs? I was CG operator, computer graphics operator, and also in general, I'm assisting Shaheen in this program. Okay. So Nader, you told that you live in Cyprus and you are working on a SAT-7 Pars channel. So what are you doing there? What kind of programs? My title is editor. I'm editing any kind of programs that comes to the Pars department. And also I'm producer. I produce some programs, and sometimes I'm camera operator, and generally multitasking in different fields wherever needed. Yes. So you make a lot of programs. So what kind of feedback do you get? Well, we get a lot of feedbacks, and the problem with feedbacks is that we don't know exactly the statistics from Iran to see how many people are responding and how they will react to the program. But in general, we hear and receive emails and calls from different people in Iran which are interested in these programs. Especially, for example, I produced 2 seasons of sport programs for youth. And it was very successful, and I put the message of gospel subliminally in the program, and it was with full of actions and energy for youth, and it was a successful program. Yeah. Could you give us some example of the feedback? What kind of feedback people will give you? Well, people, especially young people, they send us their views about the programs, and they're very happy to see on-air, free-to-air programs which they can receive the message of gospel through SAT-7 Pars. Yeah. So Nader, could you tell us shortly, how did you find Jesus? Yes, I came to Jesus maybe I can say many years ago, which I didn't know maybe. I lived in northwest of Iran, which is area many Christians live there. Armenians, Assyrians live there. I grown up with Christians. And when I came to Cyprus, I attended in churches, Orthodox churches, and communicating with a new community of Christians. And that was kind of driving me into the Christianity. And I really had in my back of mind and my feelings that I want to come to Christ, and that's why I'm trying to give this good news and help the organizations to spread the news of gospel to others also. So why do you want to make these TV programs in Farsi for the Iranian people and people around the world? Well, in countries like Iran, especially, who are Farsi speaking and the information are limited in the country by the state, there is a huge need and thirst for the hearing and receiving the message of gospel. For that reason, we are trying to put our all effort and using all the tools like satellite TVs and radios and TV programs to send the free information of the message of gospel
to the people around the world, Iranians, especially Iranians and Farsi speakings in Iran, Farsi speakings in Afghanistan and Tajikistan. Yeah. So Nader, I heard that this is your first time in Finland. Yes, that's first time, yeah. So how do you like Finland and this Finnish winter time? That was amazing. I love winter, I love rain, snow, and that was really amazing, yeah. So it's not too cold for you? No. No. So how long do you stay in Finland? It's been like a week, and tomorrow is our last day. Yeah. We will leave. Yeah. So are you coming back to Finland? Do you have plans? It seems that, yes, there are some plans to come back to Finland, and I'm really happy and glad that I worked with this team. They're a very nice and good team, and I'm really glad to be here. Yes. I think you have seen that this is IRR-TV. There are people from many countries and nationalities. So how do you like Finnish people and this, this IRR-TV? The beauty of this kind of works, especially in this kind of organizations, is that it's like international. But in general, when I came here, before coming here, I had some, different views about Scandinavian countries and Finland, that there are people because they're living in a cold country, maybe they're cold people. Shahin told me, no, don't worry, they're warm people. You will see that. They're all smiling and laughing. And when I came here, first day, that was true, yes. Yeah. I felt like it's a big family, and we came here. We were very welcomed here. Yeah. It's been so nice to have you here, and thank you for this interview. Nader. Thank you very much for having me. And God bless you. Thank you. You too. Okay, thank you very much. Nader, John, is there anything else that you need? Do you need another angle or not? You're happy? Thank you. Okay, perfect. And then we will have time for episode 20 as well before lunch. Prodigal son. So you look into camera 1 and then do the walk and then to camera 3. Yeah? Okay. آره. Okay, بفرمایید. پدر بزرگ با یه چای داغ برگشت و نشست پیش نوه‌اش. روی مبل. We can record it since we have time in the afternoon. Okay, let's do it in the afternoon. Yeah. Nyt meillä on täällä haastattelussa Mikael Tuner, joka on medialähetys Sanansaatteilla töissä TV-tuottajana ja olet ollut myös mukana tekemässä näitä farsinkielisiä ohjelmia. Oikein paljon tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mikael, haluatko tähän alkuun hieman esitellä itseäsi vielä vähän tarkemmin, että mitä teet? Joo, eli siis Mikael Tuner on nimi ja mä oon siis medialähetys Sanansaattajan lähetystyön tekijä. Olen TV-tuottaja ja TV-ohjaaja. Eli usein mä istun niin kuin kameran toisella puolella, mutta nyt tässä haastattelussa näin. Teen yhteistyötä SAT-7 Parsin kanssa, että ne on niin kuin periaatteessa mä on lähetetty heille tekemään niin kuin töitä ja mä asuin Kyproksella muutama vuotta ja olin siellä niin kuin SAT-7 Parsin kanssa töissä, mutta sitten kun palattiin Suomeen, niin oli tällainen mahdollisuus hoitaa näitä yhteistyöprojektia, eli IRR-TV, Sanansaattajat ja SAT-7 Pars. Eli silloin aina, kun on tällaisia tuotantoja, niin sitten mä tuun tänne ja ohjaan niitä. Jo sinua näkeekin täällä usein, tai aina silloin tällöin täällä Keravalla. Joo. Mikael, osaatko sinä sanoa, kuinka paljon nämä ohjelmat, joista just kerroit, niin kuinka laajan yleisön ne tavoittavat? Mikä on potentiaalinen katsojamäärä? Se potentiaalinen katsomäärä on yli 100 miljoonaa ihmisiä, ketkä siis puhuvat persiaa. Meillä on Iranissa farsi, Afganistanissa dari ja Tajikistanissa tajiki, mutta se on vähän niin kuin Norja, Ruotsi, Tanska, niin kuin, että kaikki ymmärtää toisiaan, että persia on se niin kuin iso kieliryhmä ja niitä siis yli 100 miljoonaa, mutta luultavasti tämä ohjelma, mitä me ollaan tänä viikona nauhoitettu täällä, niin meillä on ehkä 5 miljoonaa katsojaa, ketkä katsovat tämä kanava SAT-7 Pars, eli se näkyy siellä Lähi-idässä, mutta myös niin kuin Euroopassa ja netin kautta ja kännykän kautta, niin kaikki mahdollisuudet ovat, että on isoa katsojamäärä.
Sinulla, Mikael, on hyvin mielenkiintoinen tausta ja se myös selittää, miksi sinä olet tekemässä näitä farsinkielisiä tai persiankielisiä ohjelmia. Eli sinä olet asunut lapsuutesi ja nuoruutesi Afganistanissa. Niin haluatko kertoa vähän tästä, millaista elämä oli Afganistanissa? Millaista se arki oli? Joo, no mulle se arki oli tietysti aika normaali. Siellä oli englanninkielinen kansainvälinen koulu, eli tämä oli 70- ja 80-luvulla, niin mun vanhemmat oli siellä töissä ja mä olin koulussa ja näin, mutta tietysti se on vaikuttanut muuhun sillä lailla, että mä nyt niin kuin puhun persiaa ja teen myös niin kuin osa työtä niin kuin persiaksi, että se on ollut mahdollistanut tällainen niin kuin elämää tällä hetkellä, että mulla oli toi experience niin kuin siellä niin kuin nuorena kokemus. Mutta se arkielämä siellä oli se suurin osa, mitä mä muistan, oli just se Neuvostoliiton niin kuin, miehitetty aika, niin, mutta kuitenkin Kabulissa asuttiin ja turvallista oli siellä, aika turvallista kuitenkin, että aika mun silmästä näkien aika normaali niin kuin lapsuus, että se oli vaan jossain toisessa maassa ja oli toinen kieli ja kulttuuri. Mutta mä oon tosi kiitollinen, että mä sain sellainen niin kuin vähän ehkä erikoinen lapsuus, niin se on antanut mulle tällainen pieni erikois niin kuin niche, jos ajatellaan just tämä kieli ja sitten se TV-työ ja näin. Niin. Oletko muuten tuonut sieltä Afganistanin kulttuurista jotain nyt, kun te asutte Suomessa, niin näkyykö se teidän perhe-elämässä jotenkin? No, en mä tiedä. Tietysti aina silloin tällöin niin kuin soi sitä persialaista musaa kovalla äänellä kotona ja näin, että kyllä vaimo ja lapset on tottunut siihen, että joskus kuullaan vähän sellaista musaa, mitä ehkä ei kuunnella hirveän paljon täällä Suomessa, mutta sellainen käytännöllinen asia ehkä, mutta en mä tiedä kuinka paljon se vaikuttaa. Tietysti mulla on kavereita, ketkä ovat sitten persiankielisiä täällä ja niin kuin Kyproksella, missä tämä just SAT-7 Parsin toimisto ja studio ovat, niin tietysti se on iso osa mun elämää, se persian kieli. Mikael, sinä olet tosiaan syntynyt suomenruotsalaisen perheeseen ja kasvanut Afganistanissa ja nyt olet sitten Suomessa, niin miten sinä määrittelet, minkä maalainen sinä olet tai missä niin kuin tunnet olevasi kotona? Se riippuu aina siitä, että missä mä asun. Niin silloin se on se mun koti. Että, siis isä on ruotsalainen, eli mä oon puoli ruotsalainen ja puoli suomenruotsalainen. Äiti on Suomesta, mutta ruotsinkielinen. Ja niin kuin mä yleensä sanon, että mä oon puolet sitä ja puolet tätä, mutta sitten mun sydän on afganistalainen. Että mulla on kuitenkin aika vahvasti just se nuoruus, että se on vaikuttanut muuhun ja näin. Mutta silloin kun asuttiin Kyproksella, niin se oli muutama viikon päästä, niin okei, tää on koti. Se on ihan normaalia. Sitten nyt ollaan Suomessa ja asutaan Pohjanmaalla, niin se on ihan yhtä hyvin, niin kuin tuntuu siltä, että toi on koti nyt. Niin. Mutta tällaisella matkulaukkulapsille se on aika helppoa sanoa, että okei, nyt tämä on mun uusi koti ja sitten ollaan siellä niin monta vuotta kuin jaksaa tai haluaa tai sitten keksitään jotain uutta. Eli voi olla, että te vielä lähdette jonnekin muualle, vaikka lähetystyöhön? Hyvin voi olla, joo. Ei sitä pitää pois sulkea, että se on vaan mielenkiintoista lähteä tutkimaan maailmaa. Hienoa. Oikein paljon kiitos tästä haastattelusta ja oikein hyvää vuotta 2017 ja siunausta sinulle työhösi. Kiitos samoin. Tässä oli tämänkertainen lähetysraportti. Nähdään jälleen ensi viikolla.